नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, and Text 70. Shunvatam Swakataha Krishna Shunvatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtanaha Punyashravana Kirtanaha Buddhi Antaha Antahastaha Hi Abhadrani Hridyantasto hi Abhadrani Vidunoti Suhrut Satam Vidunoti Suhrut Satam Sunvatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtanaha Hridyantasto hi Abhadrani Vidunoti Suhrut Satam Sunvatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtanaha Hridyantasto hi Abhadrani Vidunoti Suhrut Satam Shunvatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtanaha Hridyantasto hi Abhadrani Vidunoti Suhrut Satam Shunvatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtanaha Hridyantasto hi Abhadrani Vidunoti Suhrut Satam Shunvatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtanaha Hridyantasto hi Abhadrani Vidunoti Suhrut Satam. Shunvatam, those who have developed the urge to hear the message of Swakataha, his own words, Krishna, the personality of Godhead, Punya, virtues, Shravana, hearing, Kirtanaha, chanting, Buddhi Antahastaha, within one's heart. He certainly Abhadrani, desire to enjoy matter. Vidunoti, cleanses. Suhrut, benefactor. Satam, after truthful. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Translation: Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, Super Soul, in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous
when properly heard and chanted. Please repeat. Sri Krishna, Sri Krishna, the personality of Godhead, the personality of Godhead, who is the Paramatma, who is the Paramatma, Super Soul, Super Soul, in everyone's heart, in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire cleanses desire for material enjoyment for material enjoyment from the heart of the devotee from the heart of the devotee, who has developed the urge who has developed the urge to hear his messages, to hear his messages, which are in themselves which are themselves virtuous virtuous, when properly heard and chanted. Purport by Sri Prabhupada. Messages of the personality of Godhead Sri Krishna are not different from him. Whenever, therefore, offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshastaka declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord and that he has endowed his innumerable names with the same potency. There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound. But unfortunately, we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. The Lord is reciprocally responding to his devotees. When he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. The Lord is more anxious to take us back to his kingdom than we can desire. Most of us do not desire at all to go back to Godhead. Only a very few men want to go back to Godhead. But anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna helps in all respects. One cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly clear of all sins. The material sins are products of our desires to lord it over material nature. It is very difficult to get rid of such desires. Women and wealth are very difficult problems for the devotee making progress on the path back to Godhead. Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. But when one is helped by the Lord himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. To become restless in the contact of women and wealth is not an astonishment, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from this foreign nature. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. By the grace of the Lord, grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances, and gradually all the disturbing elements are eliminated from his mind. Sabatudant Parpoto Madhyam Timadam Dasya Gyanam Janashilakaya Chakshurum Militam Elena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashyata Deshakarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare. So next, including this shloka, the next 4-5 shlokas are extremely important to understand. ఈ శ్లోకంతో కలుపుకుని ఒక 4-5 శ్లోకాలు మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. The power of hearing about Krishna, chanting and hearing about Krishna is described in these verses. భగవంతుడి గురించి వినడం, దాని యొక్క శక్తిని ఈ శ్లోకాలలో వివరించబడింది. శృణ్వతాం స్వకథా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృదయంతస్థో భవత్రాణి విఘ్నోతి సుహృసతాం. So Krishna is present in everybody's heart as suhrusatam. భగవంతుడు ప్రతి జీవితో పాటుగా హృదయంలో ఒక సుహృదుడుగా నివసిస్తున్నాడు. మన హృదయము అంటే ఇన్ దిస్ బాడీ హార్ట్ ఇస్ వన్ పార్ట్. ఈ శరీరంలో గుండె అనేది ఒక పార్ట్ అంతే. అండ్ దిస్ బాడీ itself is made up of matter. It's a machine. Inside the machine we are living. ఈ శరీరాన్ని ఒక యంత్రంతో పోల్చబడింది. అందుకని ఈ పార్ట్స్ లాగేసి పీకేసి మళ్ళీ కావాలంటే ఇంకో పెట్టేసుకొని సర్జరీలు చేసి మార్చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈ మ్యాటర్తో, భౌతిక పదార్థాలతో తయారు చేసిన ఈ శరీరం ఒక యంత్రంతో పోలిస్తే ఆ యంత్రం లోపల మనం నివసిస్తున్నాం. సో we are all living inside this body, and our identity is that we are spirit souls. మనం ఈ శరీరానికి అతీతంగా ఉండే ఆత్మస్వరూపులం. ఆత్మస్వరూపులము అయినప్పటికీ మనం ఈ శరీరం లోపల చిక్కుకుని ఉన్నాం. We are caught up inside this body. Although we are inside this body, we are not this body. మనం ఈ శరీరం లోపల ఉన్నా సరే మనం ఈ శరీరం కాదు. Actually, this is a foundational principle. How do we understand this reality? చాలా తేలిగ్గా మనం వింటున్నాం, నేను ఆత్మస్వరూపుణ్ణి, శరీరం లోపల ఉన్నాను అనేసి. కానీ దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? అది మనకు ఎలా అవగాహనలోకి వస్తుంది అంటే దానికి ఫార్ములా చెప్పబడింది ఏంటంటే we have to regularly hear. మనం ప్రతిరోజు కూడా ఈ భాగవత సేవ చేయాలి, దేవుడి గురించి వినాలి. If we hear every day, gradually we will realize that I have nothing to do with this body, I am a spirit soul. మనం కనుక శ్రద్ధగా భగవంతుడి గురించి ఆ మెసేజెస్, ఆయనకి చెందిన నామాన్ని, రూపాన్ని ఇవన్నీ వింటే క్రమక్రమంగా మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే నేను ఈ శరీరం కాదు. శరీరం ఉన్నా లేకపోయినా సరే నేను మాత్రం ఉంటాను. శరీరానికి అతీతంగా నేను ఎప్పుడూ ఉంటాను అని మనకు అర్థమవుతుంది. శరీరము అంటే actually we are seeing so many people here. మనం చూస్తున్న మనుషుల్ని, లేకపోతే ఒక జంతువుని మనం ఏమనుకుంటాం? We think that person whom we are seeing is the person. మనం ఎవరినైతే చూస్తున్నామో ఆయనే వ్యక్తి అనుకుంటాం. కానీ భగవద్గీత ఏం చెప్తోంది అంటే వ్యక్తిలో ఉన్నాడు.
మీరు బయట చూస్తుంది ఒక మెషిన్ మాత్రమే. చాలా సర్ప్రైజింగ్ కదా. భగవద్గీత is saying you are looking at a person. No, the person is inside. You are looking at a machine. Now is the age of robotics. Let us say there is one big robot looking very beautiful and beautiful. And inside, let us say there is a person who is operating the robot. And he is going this side, that side. That is exactly our scenario. మనం ఒక రోబోని, పెద్ద రోబోని ఊహించుకోండి. ఆ రోబో లోపల ఒక మనిషి కూర్చున్నాడు. వాడు ఎట్లా నడుపుతున్నాడు, ఎట్లా నడుపుతున్నాడు. ఆ రోబో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లి రోబో అనుకోండి. Let us say it is a cat. Inside a person is sitting and is moving. We think, oh, cat is coming. వస్తుంది క్యాట్ కాదు. బయటికి పిల్లగా కనిపించిన లోన్ ఉన్నది ఎవరు? ఒక మనిషి ఎవరో కూర్చొని నడుపుతున్నాడు అనమాట. యాక్చువల్లీ అవర్ సినారియో ఈజ్ లైక్ దట్. This body, what we are looking at each other, that is not the end of it. That is not. Inside is the personality. So, inside, is there only one personality? No. Bhagavad Gita and Bhagavatam are explaining there are two personalities seated inside. ఈ శరీరం లోపల మన హృదయంలో మనం ఉన్నాం. సరే, మనం ఒక్కడమైనా కాదు, మనతో పాటు ఇంకొక పర్సనాలిటీ కూడా. ఎవరు? Who is that supreme? That personality is the supreme personality. Krishna is saying, Vidunoti Suhusatan. మనతో పాటు కూర్చున్న ఇంకొక పర్సనాలిటీ సాధారణ పర్సనాలిటీ కాదు. He is the supreme personality. నారాయణ కృష్ణ మనతో పాటే ఉన్నాడు. So, actually, nobody is alone. ఎవరు కూడా లోన్లీ అంటూ ఏమీ లేదు. మనతో పాటు ఎప్పుడూ ఉండేవాడు ఆ శ్రీకృష్ణుడు మన హృదయంలో ఉన్నాడు, మన పక్కనే కూర్చున్నాడు. సో శాస్త్ర సేస్ దిస్ ఇస్ లైక్ వెహికల్. మన శరీరం దిస్ ఇస్ లైక్ వెహికల్ అండ్ the back seat we are sitting like a passenger. ఇది ఒక శరీరము వెహికల్ అనుకుంటే వెనకాల సీట్లో కూర్చున్నాం మనం. లోన మనం కారు లోపల కూర్చుంటాం కదా, ఎవరు కారు బయట కూర్చోం. పెద్ద కారు కొనుక్కున్నాను అనుకోండి, ఎక్కడ కూర్చుంటారు? లోన బయట. సో అలాగే మనకి మంచి కారు వచ్చింది, వెరీ బ్యూటిఫుల్ పర్సన్, వెరీ రిచ్ పర్సన్, వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అని మనం అనుకుంటుంటాం. అవన్నీ ఎవరి లక్షణాలు అంటే ఆ మెషిన్, కారు బాగుంది. Inside we are seated, next to us only the Supreme Lord is seated. And he is waiting for this. He is waiting for us to towards him. మన పక్కనే కూర్చున్నాడు ఆ శ్రీకృష్ణుడు, చూస్తున్నాడు. ఎప్పుడు చూస్తాడు నా వైపుకి? కృష్ణుడు ఎప్పుడు ఆతృతగా చూస్తున్నాడు, నా వైపు ఎప్పుడు చూస్తాడు వీడు. మరి మనం ఎటువైపు చూస్తున్నాం? ఆ విండో బయటే చూస్తున్నాం. నాట్ లుకింగ్ ఎట్ కృష్ణ, కంటిన్యూస్లీ లుకింగ్. ఇది బాగుంది, ఇది బాగుంది. And the Krishna is waiting, patiently is waiting. Millions of years is waiting. భగవంతుడు మన కోసం ఆతృతగా చూస్తున్నాడు. వీడు నా వైపు ఎప్పుడు చూస్తాడా? మనమేమో బయట చూస్తున్నాం. అది ఒక సంవత్సరం కాదు, 2 సంవత్సరాలు కాదు, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా, ఎన్నో జన్మలుగా
మనం బయటకే చూస్తాం. దీన్ని ఏమంటారంటే బహిర్ముఖ అంటారు శాస్త్రంలో. జీవ బహిర్ముఖ అంటే బయటకే చూస్తూ ఉంటుంది ఆ భౌతిక ప్రపంచాన్ని, దాన్ని ఎట్లా అనుభవించాలి, ఇది నాకు ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది, ఇదేదో బాగుంది, ఈ సర్కస్లోకి వెళ్తే నాకు ఈ అనుభవం వస్తుంది, ఆ సినిమాకి వెళ్తే నాకు ఇది వస్తుంది, ఇది సాధిస్తే నాకు ఇది వస్తుంది, ఇది పోస్ట్ చేస్తే నాకు ఇన్ని వస్తాయి లైక్స్ అట్లా తప్పితే కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా తల కాస్త తిప్పి మన పక్కన ఎవరున్నారు అని గమనించట్లేదు. We are not interested in actually looking inside and trying to understand who is there, who am I, and who is with me. We are not interested. మనం మాత్రమే సౌండ్ పట్టించుకోవట్లా. So Krishna, then you may say, why is he with us? And that too when you are neglecting for so many years and lives, still why is he with us? భగవంతుడిని అంతకాలం చూడకుండా మనం పక్కన పెట్టేసామే, ఆయన ఇక్కడికి మనతో పాటు ఎందుకున్నాడు? ఇప్పుడు పక్కన వచ్చి కూర్చున్నారు అనుకున్నా, పక్కన నేనేం పట్టించుకోలేదు, చూస్తూ ఉన్నాను. నా వైపు ఎప్పుడు చూస్తారా స్వామి, అది చూడాలి, ఇటువైపు చూస్తున్నాను, ఎప్పుడు చూసినట్టు. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మనకి, ఏంటో నేను ఎంతకాలం చూడాలి, కోపడతాడు. అవునా? బట్ కృష్ణ ఈజ్ పేషెంట్లీ వెయిటింగ్. దేవుడు కనుక ఆయనకు అనంతమైన సహనం అంటారు, అనంతమైన సహనం అంట. మనం చాలా పేషెంట్గా ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఎప్పుడు నా వైపు చూస్తాడు నా కొడుకు, నా వైపు ఎప్పుడు చూస్తాడు అనేసి కృష్ణుడు చూస్తున్నాడు. అందుకనే ఎవరైనా శృణ్వతాం స్వగత కృష్ణ, కృష్ణుడి గురించి వినడానికి కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే చాలు, వెంటనే ముక్కుకు పోతాడు లోన. The Lord inside the body, as soon as he sees, oh, that he is interested in hearing about me, oh, he becomes very happy. Natural kada. Actually, Krishna is very selfish. If you hear about Krishna, he will be very happy. మన అందుకనే కొంతమంది అడుగుతారన్నమాట, ఏంటి కృష్ణుడు నాకు ఒక్కడికే శరణాగతి, నా గురించి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే లోన్ ఉంది ఆయన. కృష్ణుడు ఎస్ఐసే సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం, యు సరెండర్ టు మీ. ఇక్కడ కూడా నా గురించి వింటేనే శ్రీమదాం స్వకథ కృష్ణ, కృష్ణ ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పబడింది. ఎవరైతే దే వాంట్ టు హియర్ అబౌట్ కృష్ణ, ద లార్డ్ బికమ్స్ వెరీ హ్యాపీ. The Lord becomes very happy if the jiva develops the urge to hear about Krishna. Srimvatam Swakatha. Swakatha means Tana Katha, అంటే కృష్ణ కథ. ఎవరైనా ఒక జీవి కృష్ణ కథను వినడానికి కాస్త ముందుకు వస్తే ఆ కథలు ఏంటి? పుణ్యశ్రవణ కీర్తన, పుణ్య శ్రవణ కీర్తన. దాన్ని వింటే మనం అట్లాంటి కృష్ణుడికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ కనుక మనం వింటే, ఇఫ్ యూ హియర్ సంథింగ్ కనెక్టెడ్ టు కృష్ణ, దెన్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ పుణ్య. మనం పుణ్యాన్ని సంపాదించుకోవడానికి పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ కృష్ణుడి గురించి కొన్ని చక్కటి మాటలు వింటే చాలు. భగవద్గీత. ఈ కృష్ణ కథ అంటే ఏంటి? రెండు రకాలు అన్నారు ఆచార్యులు. కృష్ణుడు చెప్పిన వాక్యాలు, అదే భగవద్గీత. వాట్ కృష్ణ హ్యాస్ స్పోకెన్, ఇది కృష్ణ కథ. రెండోది ఏంటి? కృష్ణుడు గురించి భక్తులు చెప్పిన మాటలు, కృష్ణుడు గురించి చెప్పింది, అదే భాగవతం.
అంటే ఏంటి, కృష్ణుడు గురించి చెప్తున్నారు భక్తులు. ఇప్పుడు మనం వింటుంది ఎవరు చెప్తున్నారు? సుఖ వస్తుంది వారు చెప్తున్నారు, భక్తులు చెప్తున్నారు. The devotees speak about Krishna, that is Bhagavatam. Krishna's own words are Bhagavatam. If you hear these words, you are directly touching Krishna. This is an important point. When we hear about words about Krishna, Krishna Katha, Swakatha Krishna, then we are directly touching, directly associating with Krishna. మనం భగవంతుడి గురించి వింటే ఆ శబ్దం ఉంది చూడండి, ఆ శబ్దము సాక్షాత్తు కృష్ణ స్వరూపం. మనం డైరెక్ట్గా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందుతున్నాం. This is called omnipotency. In this outside world, we don't see this omnipotency. I'll tell you what is this omnipotency. Let us say we are very thirsty. In summer, thirst is very easily recognizable. In rainy season, they don't recognize thirst, although they are very thirsty. Many hospitals have got the complaints of dehydration. In the rainy season, dehydration. Everywhere there is rain and water, but we are dehydrated. They don't recognize that this thing. So when you are very thirsty, if you say water, 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 will you get? That thirst will it go away? మనకు బాగా దాహంగా ఉంది, మనం దాహానికి ఏం చేయాలి? వాటర్ తాగాలి. ఇప్పుడు నేను తాగాను చూసారా? వాటర్ కాకుండా నేను ఇప్పుడు వాటరు 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 అనేసి ఆ పదాన్ని మాత్రం ఉచ్చరిస్తున్నాను అనుకోండి, ఆ పదాన్ని ఒక్కటినే ఉచ్చరిస్తున్నాను, వాటరు వాటరు వాటరు. అప్పుడు నా దాహం తీరకుండా, will my thirst will quench? No. ఎందుకు? ఈ వాటరు 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 అన్న పదానికి నా దాహాన్ని తీర్చే శక్తి లేదు. This word water, that word water, 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 it has no potency to take care of my thirst. But when it comes to Krishna, the word Krishna, 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 that has the same potency like Krishna. You want Krishna, right? That is the thirst you have. So the moment you say Krishna, 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 that has the same potency, you are automatically enjoying the association of Krishna. భౌతిక పదార్థం, భౌతికమైన పదం వాటర్ వాటర్ వాటర్కి దానికి అంత శక్తి లేదు, కానీ కృష్ణ అన్న పదానికి కృష్ణుడితో సమానమైన శక్తి ఉంటుంది. అదే పొటెన్సీ. మన దాహాన్ని, ఆధ్యాత్మిక దాహాన్ని తీర్చే శక్తి ఉంటుందన్నమాట పదానికి. అందుకనే మనం రోజుకు అన్ని నామాలు చెప్తున్నాం. మనం నామం చెప్పగానే కృష్ణుడి యొక్క సాంగత్యం మనకు లభిస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ నేను వాటర్ అని చెప్తే నాకు వాటర్ సాంగత్యం లభించట్లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ వాటర్ 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 అంటే ఇంకాస్త దాహం పోతుంది. This is the secret of Krishna's words, Krishna Katha. Sunnatam Swakatha Krishna, భగవంతుడి యొక్క నామము, దాన్ని మనం ఉచ్చరించినప్పుడు వచ్చే శబ్దము, ఆయన రూపము, గుణగణాలు, లీలలు, మనం వాటిలో దేన్ని తలుచుకున్నా సరే సాక్షాత్తు కృష్ణుడు తలుచుకున్నట్టే.
If you touch any of these, Krishna's name, Krishna's form, Krishna's Leela activities, you are directly contacting God. This is the meaning. Directly. And then Krishna, who is there inside the heart, he becomes very happy. భగవంతుడు హృదయం లోపల ఉన్న భగవంతుడు చాలా ఆనందపడతాడు. నా అంశము, నా పిల్లవాడైనా ఈ జీవి ఇప్పుడు నా వైపుకి నా గురించి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు అనగానే వెంటనే ఆ భగవంతుడు ఆడి. When Krishna becomes happy, we will also become very happy. And not only that, it is pious. చాలా పుణ్యం అంట భగవంతుడి గురించి వినడం అనేది పుణ్యం. ఇప్పుడు మీరు అందరూ ప్రతి సండే లేకపోతే ఎవ్రీడే, కొంతమంది భక్తులు ఎవ్రీడే కూడా వస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆశ్రమం ప్రారంభమైంది, కొత్త దేవస్థానము, ఇక్కడ చిన్న టెంపుల్ కూడా మనం మొదలు పెట్టాము. ఇది ఆగమ శాస్త్రాల ప్రకారం కంపల్సరీ. Whenever we are about to build a temple, we have to start worshipping those forms as per the agama restrictions, and we also automatically started. Sitaram Lakshman Hanumanji is going to come, so we have their picture. Gaurnatha is there, Balaji is there. Then what about Lakshman Narasimha? Say we are worshipping Lakshman Narasimha. Where is Lakshman Narasimha? Lakshman Narasimha is going to come in the form of a Shalagura. So దేవస్థానంలో మనం ఎవరినైతే పూజించాలో ఆ పర్సనల్ కనెక్ట్స్ అందరినీ కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్, ఆల్రెడీ టెంపుల్ బిగిన్. సో చాలా మంది వస్తున్నారు, దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్. జస్ట్ బై కమింగ్ అండ్ సిట్టింగ్ లిసనింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ కృష్ణ, యూ బికమ్ pious. జస్ట్ ఇక్కడ కూర్చుని కృష్ణుడి గురించి ఒక 2 ముక్కలు వింటే చాలు, అది పుణ్యం, చాలా పుణ్యం. దిస్ పుణ్య ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్డినరీ పుణ్య. ఈ పుణ్యాల్లో కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి. సో మనం ఆర్డినరీ పుణ్యం ఏంటి? ఎక్కడైనా ఒక చెట్టు నాటాము, ఒక భాగం తవ్వాము, కొంతమందికి ఉపయోగపడేలాగా భాగం తవ్వాము, లేకపోతే రోడ్ వేయించాము, అట్లా ఏవో చాలా మంది చేస్తుంటారు. ఈ పుణ్యాలన్నీ కూడా భౌతికమైన పుణ్యాలు. వీటికి భౌతికంగా మంచి జరుగుతుంది మీకు. మేబీ నెక్స్ట్ జన్మలో మీరు బాగా అలసిపోయి ఎక్కడైనా ఒక చెట్టు ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. వెంటనే ఎక్కడ దూరంగా ఎక్కడ చెట్టు కనిపిస్తుంది, వెంటనే ఇలా నిల్చుంటారు. ఎప్పుడో పూర్వజన్మలో ఏదైనా చెట్టు నాటుతూ ఉంటారు మీరు, ఇప్పుడు ఈ చెట్టు మీకు అలా ఉపయోగపడేది ఉంటారు. సో మనం ఏదైనా పుణ్యం చేస్తే మనకి వెంటనే ఆ పుణ్య ఫలం అనేది వచ్చేస్తుంది. బట్ వెన్ యు హియర్ అబౌట్ కృష్ణ, దట్ పుణ్య ఈస్ కాల్డ్ సుకృతి. దాన్ని ఏమంటారు అంటే సుకృతి అంటారు. కృష్ణ సంబంధమైన ఈ సుకృతి అది పెరిగి 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 ఒకనొక రోజున ఆ జీవుడు ఒక ఆధ్యాత్మికమైన గురువు దగ్గరికి వస్తాడు. ఇఫ్ సంబడి గ్రోస్ ఇన్ దిస్ సుకృతి, one fine day he will come in contact with the pure devotee of Krishna. భాగవతోత్తముల ఆశ్రయంలోకి వస్తాడనమాట. ఆ రకంగా ఎవరైతే ఇలా సుకృతం చేసుకున్నారో వారందరూ కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు గోపాల వారి యొక్క ఆశ్రయానికి వచ్చారు అంటే వాళ్ళు ఏదో పుణ్యం చేసుకున్నారు అని అర్థం. ఆ పుణ్యం చెట్లు నాటడం వల్ల, నదులు తవ్వడం వల్ల, బావులు చేయడం వల్ల రాదు. కృష్ణుడి గురించి ఉన్నారు కనుక ఎప్పుడో మనకు వస్తుంది.
In India, hearing about Krishna is very easy. It is available, automatic. ఇండియాలో కృష్ణ మనం వద్దనుకున్నా సరే కృష్ణ అనేసి వింటాం. చాలా షాపులు లేకపోతే బిజినెసెస్లో వీటన్నిటిలో కూడా కృష్ణ గారు పెట్టుకుంటాం. మరి ఆ కృష్ణ అని మనం ఏమైనా ఉచ్చరిస్తే మనకేమైనా పుణ్యం వస్తుందా? వస్తుంది. Even if you chant some word Krishna wines, at least ఆ కృష్ణ కూడా దానికి సంబంధించిన పుణ్యం వచ్చేస్తుంది. వైన్స్ హరే కృష్ణ. That is ignorance. But that Krishna word, that is very good. That is why it is a custom in our families that we keep the names of the children connected to Krishna, Narayana, Vishnu. అందుకనే మన ఇళ్ళల్లో దేవుడి పేరు పెడతామన్నమాట పిల్లలకు. కృష్ణ అనేసి, గోవింద అనేసి. కొంతమంది ఇది కూడా పెట్టుకుంటారు, అంటే అప్పన్న, ఏడుకొండల, అట్లాంటి పేర్లు కూడా పెట్టుకుంటారు. చాలా మంచి పేరు. వెంకటేశ్వర. దేవుడి పేర్లు పెట్టుకుంటే ఆ పిల్లవాడికి మంచిది, మరియు మనకి కూడా చాలా మంచిది. ఎందుకు? ప్రతిరోజు మనం పేరు పిలవాలి. ఈ కాలంలో ఏంటంటే దేవుడి పేరు పెట్టినా, కృష్ణ, వెంకటేశ్వర అని పెట్టినా, అంత పెద్ద పేరు ఇవ్వాలని చెప్పేసి వెంకీ, కంకి, క్యాంకి అనేసి మనం ఆ దేవుడి పేరు మానేసి వేరే రకంగా పిలుస్తూ ఉంటాం. సో దానికి కూడా అయినప్పటికీ కృష్ణుడు కొద్దిగా దానికి కూడా వాల్యూ ఇస్తాడు. సరే, నా పేరుని ఎట్లా పిలుస్తున్నాడు అనేసి కృష్ణ అని కూడా అందుకు జనాలు కృష్ణ అట్లా దాన్ని కూడా ఒప్పేసుకుంటాడు కృష్ణ. సరే, ఏదో పిలుస్తున్నాడు అనేసి అంత ఆతృతగా ఉంటాడు మన స్వామి. ఎందుకు మన మీద అంత ప్రేమ? ఎందుకంటే మనం ఆయనకి సంబంధికులం, సొంత కొడుకులం. They are related to him. They are known as అంశ, భగవత్ అంశాలు మనం. ఆయన భగవంతుడు, మనం భగవత్ అంశాలు. We have a very intimate, loving relation already with Krishna. భగవంతుడితో చాలా ప్రేమపూరిత సంబంధం మనకు ఆల్రెడీ ఉంది. అండ్ భగవంతుడు కూడా మనల్ని ఎటువంటి కండిషన్స్ లేకుండా ప్రేమిస్తాడు. Unconditionally, there is only one personality who loves us, and that is God. ఒకే ఒకరు ఎప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రేమించేది ఒకే ఒకరు, అదే భగవంతుడు. ఆ కృష్ణుడు చాలా ఎప్పుడు ఆతృతగా, ఆనందంగా మనం చూస్తున్నాడు. Krishna is there in the heart of a big Buddha. He is also there in the heart of some Brahmana. He is also there in the heart of some child. Sri Krishnudu ఒక పెద్ద రౌడీ గుండా వాడు శరీరంలో ఉన్నాడు. ఒక మంచి భక్తుడు, బ్రాహ్మణుడు, వైష్ణవుడు వాళ్ళ శరీరంలో కూడా ఉన్నాడు. చిన్నపిల్లల శరీరంలో ఉంటాడు, పెద్దవాళ్ళ శరీరంలో ఉంటాడు. అయినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఆ జీవి మీద వైషమ్యాన్ని పెంచుకోడు. చాలా ఓపికగా ఎప్పుడు వస్తాడా అని చూస్తుంటాడే తప్పితే, మరి ఇంకా తప్పు చేస్తుంటే మరి ఏం చేస్తాడు కృష్ణుడు? అలా కూర్చొని చూస్తుంటాడా, లేదైనా చేస్తాడా? ఆయన we are about to, let us say, somebody, a living entity wants to commit some mistake, like this Gunda, he wants to kill. Then దేవుడు ఏం చేస్తాడు? యాక్చువల్లీ హృదయంతస్థ, దేవుడు హృదయంలో ఉన్నాడు కనుక కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే ఫస్ట్ కొద్దిగా వార్నింగ్ ఇస్తాడంట.
వద్దు వద్దు చేయొద్దు అని చెప్తాడు. కృష్ణ యాక్చువల్లీ గివ్స్ ద హింట్, డోంట్ డూ ఇట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ. We call this as conscience. What is it? Intuition. Some hint, some conscience అనుకుంటాను చూడండి. అంటే దానికి ఏదో లాంగ్ ఇన్స్పిరేషన్ లాగా వస్తుంది, లేకపోతే ఏదో కన్సైన్స్ లాగా ఉంది అనేసి అనుకుంటాం కదా. అంటే అదంతా పరమాత్మ నుండి వస్తుంది. వద్దు అని చెప్తాడు, నీకు ఇది మంచిది కాదు, వద్దు అని చెప్తాడు. అయినప్పటికీ మనం ఆయన మాటను పక్కన పెట్టి చేయాల్సిందే. సరే అయితే డూ ఇట్ అట్ యువర్ ఓన్ రిస్క్. ఎందుకంటే నీకు ఆ స్వాతంత్రం ఉంది కనుక ఓకే, నువ్వు చేయాలి పెట్టుబడి సరే చేయి, నీ ఇష్టం, కానీ అట్ యువర్ ఓన్ రిస్క్ అని కృష్ణుడు. ఇంకా ఎవరిని బలవంతంగా ఆపడు భగవంతుడు. మన స్వతంత్రంలోకి ఎప్పుడు తను చేయబెట్టడు. Krishna is like that, very sensitive person. He will not interfere with our little freedom, independence that we have. Each one of us, we have some freedom, some amount of freedom. Not that we are fully free. We all have our own freedom. So Krishna doesn't interfere. భగవంతుడు మనకున్న స్వాతంత్రంలో చేయబెట్టడు. కానీ చెప్తాడు, వద్దు నాయన చేయదు, నీకు మంచిది కాదు అంటాడు. నేను చేయాల్సిందే అంటాడు. వద్దు అని నేను చేయాలి, సరే నీ ఇష్టం, ఎవరి ఇష్టం. ఇక్కడ కూడా మనం బోర్డు పెడతాం చూడండి, పార్కింగ్ ఎట్ ఎవరు తీసుకొని చేసుకుంటే చూసుకోండి, నాకు మాత్రం నేను ఎఫెక్ట్ వస్తుంది మీకే. సో కృష్ణ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ఫ్యాన్ ఉంది, బాగా నడుస్తుంది, బాగా స్పీడ్గా. ప్రభుపాదులు వారు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు, ఆ తర్వాత ఆయన సన్యాసం తీసుకున్నారు. గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు వచ్చిన పిల్లవాడు ఉండేవాడు. ఒక రోజు నా ప్రభుపాదులు వారు కూర్చున్నారు, ఆయన పక్కన నా ఫ్రెండ్ కూర్చున్నారు. ఇక్కడ ఫ్యాన్ నడుస్తుంది, బాగా నడుస్తుంది. ఈ పిల్లవాడు ఏంటంటే ఆ ఫ్యాన్లో వేలు పెడతాననేసి లోపల వద్దు అనేసి లాగుతున్నారు. వీడిని పెట్టాల్సిందే అంటాడు వేలు. సో అప్పుడు ఈ ఫ్రెండ్ ఏమన్నాడు అంటే, ఒక మంచి మాట వింటూ పెట్టాలంటున్నాడు. బాగా స్పీడ్ తగ్గించేసేసి, సో బాగా స్పీడ్ తగ్గించేసేసి వాడు పెట్టిన సర్వీస్ వాడికి అర్థమైందండి. వాడికి అయ్యో ఇంకప్పటి నుండి ఎప్పుడు ఫ్యాన్లో చేయబడ్డాడు. అప్పుడప్పుడు మనం కూడా కాస్త తప్పు చేయాలి పట్టుబడితే ఒకసారి పర్మిషన్ వస్తుంది, దాని ఎఫెక్ట్ మాత్రం మనకి అర్థమవుతుంది. కృష్ణ మేక్స్ us understand that this world is not suitable for us. This is not a place for unlimited enjoyment. భగవంతుడు మనం గుర్తు చేస్తాడు. అయినప్పటికీ మనం కాదనేసి వెళ్ళిపోతే యాక్చువల్లీ లార్డ్ విల్ బి వెరీ అన్హ్యాపీ. అసంతృప్తిగా భగవంతుడు మనం చేస్తున్న వాటిని గమనిస్తూ ఎప్పుడు చూస్తాడు, నా మాట ఎప్పుడు వింటాడు అనేసే ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటాడు. సో ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే దాని ఏమవుతుంది, హృదయంతో స్టోర్ అబద్ధాన్ని, హృదయంలో ఉండే అబద్ధాన్ని. అభద్రము అంటే భద్రము, అభద్రము. భద్రము అంటే మనం భద్రంగా ఉంటాం, లోపల హృదయం లోపల కొన్ని ఆలోచనలు కాస్త భద్రంగానే ఉంటాయి. ఆ ఆలోచన మనం పాటించామనుకోండి, మనం భద్రంగా ఉంటాం, అందరూ భద్రంగా ఉంటాం. కొన్ని అభద్రాన్ని, ఆ ఆలోచనలు, ఆ కోరికలు అభద్రం మాట, మనకి మంచిది కాదు, సొసైటీకి మంచిది కాదు, ఎవరికి మంచిది కాదు, అట్లాంటి ఆలోచనలు కూడా ఉంటాయి. ఈ కోరికలన్నీ పైలు అయిపోయినాయి, ఒక పెద్ద
మనలో ధైర్యం మన హృదయం లోపల ఇవన్నీ ఉన్నాయి. భద్రం కలిగించేవి ఉన్నాయి, అభద్రాలు ఉన్నాయి. మోస్ట్లీ అభద్రాలు. సో ఈ కోరికల్ని తీసేసి ఈ అబద్ధాలన్నింటినీ బయటకు తీసే శక్తి ఎవరికి లేదు. We don't have those capacity. We can only keep it inside. But how to take it out? దాన్ని క్లీన్ చేసేది ఎట్లా? బయట అయితే సోప్ పెట్టుకుని మనం ఏదో క్లీన్ చేసేయచ్చు, దుమ్మురా అనేసి. అవునా? బయట దుమ్ముని మనం సోప్ కడిగేసుకోవచ్చు. బట్ ఇన్సైడ్ ద హార్ట్ ఆల్ దీస్ అబద్ధాన్ని, unnecessary desires, evil desires, demoniac desires, they are all piling up. Now, how those things can be removed? Only Krishna can do it. Not by our yogic exercise, mental exercises, you cannot remove any such negativity. మనసులో ఉండే ఈ నెగిటివిటీని మనం ఎంత ప్రయత్నించినా పోదు. మనసులో మనం ఎంత ఫైటింగ్ చేసినా అది పోదు. మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే ఉంటుంది కదా. సమ్ థాట్ ఈస్ లైక్ నెగిటివ్ థాట్, యూ వాంట్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఇట్, ఇట్ విల్ నాట్ గో. మన మనసులో ఉండే వీటన్నిటిని బయట పంపించడం మన వల్ల కాదు. ఎవరి వల్ల? ఓన్లీ శ్రీకృష్ణుడు లోన్ కూర్చుని మనతో పాటే చూస్తున్నాడు. ఏంటి వీటి డిస్టర్బెన్స్ దేనివల్ల వస్తుందని అని తెలుసు. మనం కనుక కృష్ణ, ఐ సరెండర్ టు యూ, ఐ ఇంట్రెస్టెడ్ టు అండర్స్టాండ్ my relation, then Krishna, he will be very pleased and he will adjust those disturbances. ఏదైతే మనకి బాగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందో అవి క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతాయి. That's what Prabhupada is saying here and there. Gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. All disturbing elements are eliminated from the mind. మనసులో ఉండే అన్ని అబద్ధాలన్నింటినీ కూడా సంపూర్ణంగా తీసేస్తాడు శ్రీకృష్ణ. ఒక్క కృష్ణుడికే సాధ్యం. మరి కృష్ణుడు ఎప్పుడు చేస్తాడు అవని? When will Krishna do that? When you request him, you have to ask him, my Lord, I want, please, I am suffering by these disturbances. Please help me. So then Krishna will. If you say, no, I don't need him to do this, I have my own techniques, I will go on Krishna. ఇప్పుడు ఎవరైనా జీవి ఎవరిని నమ్మను, దేవుడు లేరు ఎవరు లేరు అని నేనే చూసుకుంటానంటే సరిగ్గా చూసుకో. కృష్ణ will not interfere. It's very important. Krishna's nature is ఏ ధామం ప్రపద్యంతే. మనం ఆయన వైపుకి ఎట్లా వెళ్తే మన వైపు ఆయన అట్లా వస్తాడు. If you say, my Lord, I depend on you, you please save me, he will save. If you say, no, God is not there, you are not there, I will only take care of myself. మనం ఏదో తప్పు చేసి పప్పులో కాలేసేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ మనం గెలుపుకుంటాం. So anyway, that's so Shrindagam Satya Krishna. ఈ కృష్ణ కథ ఈ శబ్దంలోనే ఉన్నాడు స్వామి. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు వింటున్నామో ఆ భాగవత శబ్దము, ఆ శబ్దంలోనే ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు, మన ముందర ఉన్నాడు. జస్ట్ ఆ శబ్దాన్ని మనం ప్రీతిగా చాలా భక్తిగా వింటే చాలు. If you hear that sound coming from Bhagavatam, coming from Bhagavad Gita, or by chanting Hare Krishna, that very Shabda is Krishna's incarnation. Bhagavat అవతారం అది. ఏ అవతారము? శబ్ద అవతారం. అండ్ ఆ శబ్దానికి ఎంత శక్తి ఉంది? కృష్ణుడితో సమానమైన శక్తి. దీన్ని ఓమ్నిపోటెన్సీ అంటారు. ఆ భగవంతుడి యొక్క అవతారానికి ఎంత శక్తి ఉందంటే కృష్ణ సమానం. సాక్షాత్తు కృష్ణుడే ఆ రూపంలో వచ్చేస్తున్నాడు. సో చాలా తేలిక కలియుగంలో భగవత్ సాంగత్యం అనేది చాలా తేలికైంది. ఎట్లాగా? జస్ట్ చాంట్ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. ఆ శబ్దాన్ని
ఎలా వినాలి? ఆ ఫీలింగ్తో. ఏంటి ఆ ఫీలింగు? ఈ శబ్దరూపంలో కృష్ణుడు వస్తున్నాడు. వెంటనే మనం చెవులు అన్నీ కాస్త కరెక్ట్గా ఉండి భక్తిగా కృష్ణుడు యొక్క ఆ అవతారాన్ని మనం సేవిస్తాం. We have to serve the holy name by attentive hearing. Here Prabhupada is using two words, attention and reverence. మనం ఈ శబ్దాన్ని ఎట్లాగా సేవలు అందించాలి? ఈ శబ్ద రూపంలో ఉన్న స్వామికి రెండు అటెన్షన్. ఒకటి అంటే మనం అటెన్షన్ ఇవ్వాలన్నమాట. తెలుగులో ఏమంటారు అటెన్షన్ అంటే? తెలుగు మనకు గుర్తులేదు కనుక అటెన్షన్ అంటే మన ఫోకస్ ఉంటుంది. దాని మీద ఫోకస్, ఏకాగ్రత. రెండోది రివరెన్స్ అంటే రెస్పెక్ట్గా, గౌరవపూర్వకంగా. వస్తున్న శబ్దం ఎవరు? ఏదో అదేదో వస్తున్నారు పరపర ఆ శబ్దం కాదు. ఆ శబ్దానికి మీరేం వాల్యూ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ శబ్దం లేదు. దీనికి మనం భగవంతుడికి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తామో అంత రెస్పెక్ట్తో ఈ శబ్దాన్ని మనం వినాలి. చూసారా ఆ శబ్దాలు వస్తున్నాయి. సో దాని మీద మనం ఫోకస్ అవుతుంది. దాన్ని అంత రెస్పెక్టబుల్గా రావాల్సిన అవసరం లేదు. మనం జస్ట్ అట్లా ఓకే ఏదో శబ్దం నడుస్తుందో అది పెట్టేస్తాం అంతే. బట్ when we are chanting and hearing, your full attention should be given and full respectfully you should chant. గౌరవంగా, ప్రీతిగా, భక్తిగా మరియు కాన్సన్ట్రేషన్తో మనం శబ్దాన్ని ఉచ్చరించి వినాలి. This is the beauty of this process. Simply by doing this, you will become very pious. ఈ pious అంటే చెప్పాను కదా, సుకృతి. And then also your abhadra, all the disturbing elements in the heart, they will go away. ఎవరైతే ఈ చిన్న సింపుల్ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతారో హృదయంలో ఉండే అభద్రాలన్నీ పోయి మనం కూడా సుకృతులం అవుతాం అన్నమాట. ఇది ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థము. ఎనీ క్వశ్చన్స్?